credit scoring and to rework their present looking into the future. Na kwa sababu hiyo kwamba Wakenya wengi walihangaika na mambo ya Shylock, anakuitisha 10% per day. Akikuonea huruma 5% per day. Wale lenders wengine 1% per day. Ukifanya 1% per day inakuja 360% per year. Wakenya wengi wanahangaishwa na haya mikopo. Ndio tukasema we must have a product that has a rate that is friendly and that is affordable to the majority of Kenyans. Tumeketi chini na mobile operators na wametuambia ya kwamba inawezekana. Tumeketi chini na ndio nimetangaza hapa ya kwamba pesa ya Hustler Fund hakuna mtu atapata faida. Serikali haitafuti faida. Tunatafuta vile hiyo Hustler Fund itakuweko leo, iwe kesho kutwa, na ipatikane kwa yule ambaye amepata leo na yule atapata kesho na yule atapata mwaka ujao. Na ndio tumesema tutaweka riba ama interest ya 8% per year. Kumaanisha ni 0.002% per day. Tunatoka 5% per day ya Shylock, tunatoka 1% ya wale lenders wengine on average, tunaenda mpaka 0.02% kwa Hustler Fund. Kumaanisha, and let me repeat, kwa sababu kuna watu wengine wanasema ya kwamba tulisema pesa ni ya bure. Mimi nataka niwaulize, kama ulikuwa unalipa interest rate ya 1% per day, ukiambiwa ulipe 500 times lower interest rate, si hapo inakaribia na hapo, si ndio? Kwa sababu we have made interest 500 times lower than the average interest rate in the market. And that interest is going to serve only two purposes: to make sure that we can run the fund and to make sure that the fund is available and is growing tomorrow to benefit the next person. That is the only cushion we have put in this rate. So, issue number 2 about Hustler Fund, it has the lowest ever interest rate in the Republic of Kenya in any system. Number 3, tumekubaliana vile vile ya kwamba hii mahasla wengi wakienda kutafuta pesa wanauliza maswali. Baba yako ni nani? Unajulikana na nani? Unajuana na chief? Wapi logbook? Wapi title deed? Wapi guarantee? Wewe kuna mtu anaweza kukuandikia? Tukasema hii Hustler Fund itakuwa tofauti na zile fund zingine, kama ile ya Youth Enterprise, ile ingine ya Women Enterprise inahitaji mtu ya kugarantii, inahitaji saa zingine security. Tukasema hii ya Hustler Fund hakuna committee. Poleni wabunge, najua mlikuwa mnajipanga kuwa na committee ya kuendesha Hustler Fund. Tafadhali hakutakuwa na committee, tafadhali. Kuna wengine walikuwa wanajipanga mahali fulani, wanasema sisi ndio tutakuwa committee ile ya Hustler Fund. Tafadhali hakuna committee. Hii Hustler Fund haina bureaucracy. Nilikuwa nasikia watu wengine wanasema mbona hii fund haina secretariat? Hakuna secretariat kwa Hustler Fund, hakuna committee. Tumekubaliana technology ndio committee yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio committee itakuwa. Na vile na rekodi yako ya vile unakopa na kulipa. That is the committee. Your phone, yourself, and your record. That is the committee you need to borrow, pay, grow yourself in the Hustler Fund. Tumekubaliana? That is item number 3. There are no bureaucratic hurdles towards access. Jambo la 3 ama la 4, tumekubaliana ya kwamba as a country
We have the lowest saving rate anywhere. Our savings as a percentage of GDP is between 10 and 11 and 12. Progressive countries like ours in other jurisdictions are in the region of 25, 30, 40%. China, for example, is at 55% savings as a percentage of their GDP. For us to grow our culture of savings, we must bring the culture of savings into business, so that as you do business, you are saving for tomorrow and the day to come. Kwa Hustler Fund, ukifanya biashara, 5% inaenda kwa savings yako. Na ni pesa yako, sio pesa ya mtu mwingine. Tunakusaidia, tunakuwekea, pale mbele utakutana nayo. Na hiyo pesa, 5%, vile nimesema, ukiweka pesa yako, sisi kama serikali, tunakusaidia kuweka pesa yetu na pesa yako, na hiyo pesa yote itakuwa yako. That's what we have said. I made a commitment that we are going to match. For those who are employed, their employers match their savings. For those who are not employed, the hustlers borrowing on the Hustler Fund, the government of Kenya is going to match your savings the same way employers match for their employees. We will consider the government of Kenya as your employer, and that is why we are going to match your savings, 2 shillings for 1 shilling for every 2 shillings. And I have said to the maximum of 6,000 per year, if you save, we are going to give you 3,000 per year, so that we can build the culture of savings. And the mathematics that I have been shown is that if all goes well, and even if we have only 5 million people in the platform, we will save at least 30 billion shillings every year from those borrowing on the Hustler platform. This is the reason why, going into the future, we must all understand that the only way we can invest in Kenya is that we must have savings, because that's the only way we can invest in a responsible manner. Tunakubaliana jameni? Jambo la tano, tumekubaliana ya kwamba apart from matching the resources we have also to progressively encourage. Wewe kama rating yako leo ni 1,000, ukikopa mara 2, 3 na unalipa vizuri, tunaongezea wewe ceiling inaenda 2,000. Alafu inaenda 5,000. Alafu inaenda 10,000 mpaka ifike 50,000. Ukisha kamilisha hapo, unaweza kupanda na sako yako. Tumesema SACCOs, those which are unregulated, chamas, zile zingine ambazo hazina regulation, mpaka shilingi milioni 10 kwa chama yenu. Tumesema those which are regulated, kutoka milioni 10 mpaka milioni 100. Wewe ambaye unaendesha biashara yako kama SME, ukisha grow through the ranks, ama ukiwa pale tayari, product yetu ya ine itakuwa ni pesa ya SME kutoka shilingi 100,000 mpaka shilingi milioni 50 kwa mtu mmoja ambaye anakopa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba Tuesday ambayo inakuja, tunapitisha kwa cabinet startup fund, startup bill, tunapitisha kwa cabinet so that we can begin to attract and to provide and to de-risk startups, especially those which are on the digital platform. We can work with them, and we will make sure that startups, and I can see many people are clapping here because they are in that category. Startups will have a chance to be funded, because today we have many ideas, we have many interventions, we have many apps that don't go very far because there is no startup capital. We're going to make sure that we have a startup capital, and I am happy we have members of parliament here. They will help us so that next week, when we pass it in cabinet, it will go to parliament, so that we can be able to take our investment and our opportunities to the next level. I also want to thank our members of parliament, because
they did their job in making sure that the Hustler regulations, Hustler Fund regulations were approved in record time. To thank also the Central Bank of Kenya for the necessary approvals so that we can all deliver on this very, very important project. As I say that, mama huyu Susan ameniambia amesomesha, hustle yake imemsaidia kusomesha watoto wake, lakini wote wako nyumbani kwa sababu hakuna ajira. Na ndio sababu vile vile mbali na kupanga mambo ya biashara, vile vile tumesema tutaweka mipango yetu kwa mambo ya housing, kwa mambo ya agro processing na value addition, na ndio sababu tuko na mpango ya Dongo Kundu, tuko na mpango ya Naivasha pale kwa industrial city, tuko na mpango ya special economic zones katika taifa letu la Kenya, na vile vile tuna invest kwa mambo ya kilimo, kwa sababu nia yetu, apart from growing our businesses, we must also create opportunities for the young people of our country to have jobs so that we can move together as a nation. Nataka muelewe ya kwamba tunapanga haya mambo yote kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru Wakenya wote kwa ile support mnatupatia, kwa maombi mnatuombea. Na mimi nataka niwaulize wale wote, sisi tuliopiga kura pande zote, tujue ya kwamba haya mipango yote ni mipango ambayo itafaidi Wakenya wote bila ya kujali nani alipiga kura mahali gani. Sisi wote sasa ni Wakenya, mandugu wa taifa moja, na tunataka tutembee pamoja hivyo. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nashukuru hata wakati nilifuatilia mjadala kule bunge, hata wabunge wa upinzani walikubaliana na sisi ya kwamba Hustler Fund ni fund ya muhimu ambayo itaweza kuwasaidia Wakenya tukienda mbele. The bipartisan approach to important national issues is a very welcome development. It demonstrates the maturity of our democracy, and we must build on it so that we can eliminate any hurdles to our progress as a nation that are negative and do not benefit the people of our great nation. So tushirikiane namna hiyo. Hapa Nairobi tumekubaliana na huyu governor wenu. Mulisikia mama Susan akisema ya kwamba ananyeshewa mahali anafanya biashara, mvua inamkaranga nini. Tumekubaliana na governor ya kwamba Nairobi hii tutajenga soko zingine 20 Nairobi County, ili tuwasaidie hawa wafanyabiashara waweze kuwa na mahali pazuri pa kufanya biashara, mahali kuna heshima, mahali kuna mazingira yenye iko na afya, na mahali kila mtu anaweza kuendesha biashara yake kwa njia mzuri. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tuondoe madharau katika taifa letu la Kenya. Kazi ni kazi. Hata kama kazi ya jamaa ni kidogo, huyo pia tumheshimu na tumpangie vile hiyo biashara yake inaweza kufanyika kwenye mazingira ambayo iko na heshima. That we are going to do together. Na vile vile niseme ya kwamba tumekubaliana na Deputy President ya kwamba this Friday tuna launch ama tuna gazette Nairobi Rivers Commission, tuweze kusafisha mito yetu ya Nairobi na kuzibadilisha iwe economic hubs of the city, not the back na kule mahali kuna uchafu. Tutapanga hiyo mambo yote, mambo ya city ya Nairobi tutapangana na nyinyi, lakini ule jamaa alisema ana exaggerate, so tuta exaggerate hiyo mambo ya maendeleo ndio iende haraka haraka ule muungwana alivyosema huko. So nawashukuru sana kwa kunisikiza. Na sasa mimi najua wakati mimi naendelea kuongea wengine wanasema maze hii tuko kwa tunataka hii pesa itatoka saa ngapi? So nafikiri tuko pamoja na watu wengi wako on the ready. So asanteni sana na watakia baraka ya Mungu
na tutaonana tena. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Bosi, kabla uondoke tafadhali kwa heshima nikulie tusaidie hapa tu unveil na usonge tu hapa kidogo tafadhali, Your Excellency. So we are going to unveil. Mtu anisaidie na tenje ya boss tafadhali. Simu ya boss ndio tuone for the first time Hustler 1. Very nice. There you go. Mtu wa kamera tafadhali, watu wa media. But before we do this, maybe it's important we just play a video so that those who don't know how to do the process, they can watch. We watch together, and then after that, Your Excellency, you can be the first one to borrow. So kindly, if you have the video ready, kindly. Hustler Fund ni mradi wa serikali unaowezesha watu binafsi na wafanyabiashara wadogo kupata mikopo ya bei nafuu na kuweka akiba kupitia simu. Kupitia mradi huu, unaweza kupata mikopo kwa urahisi uweze kutimiza mahitaji yako na ya biashara yako. Mkopo wa Hustler Fund utaupata moja kwa moja kwa simu yako ya aina yoyote popote ulipo, bila kujaza fomu au kutozwa dhamana. Unaweza kupata kiwango chochote cha pesa kutoka shilingi 500 hadi shilingi 50,000 kwa malipo nafuu ya 8% kwa mwaka. Unaweza kuulipa mkopo kidogo kidogo au mara moja kwa urahisi, na ukilipa haraka unaongezwa kikomo chako cha mkopo. Kila unapopata mkopo, 5% ya pesa zitawekwa kwenye akiba kwa akaunti yako, kukuwezesha kuwa na pesa zitakazokufaa wakati wowote. Kujisajili kwa Hustler Fund, piga *254#, kubali masharti ili uweze kupata mikopo na kuweka akiba kwa mtandao wowote. Hustler Fund, jiinue, jiendeleze. Asante sana. Tafadhali naomba mketi ndio kamera ziweze kutuona. Thank you so much, Your Excellency. So we are going to do the process here with you. Utaeka *254#. Tafadhali, before you do it, cameras tafadhali, ndio watu wa nyumbani pia waone. Kamera tafadhali njoo, usiogope bosi, kama ufanye tuonekane kwa TV. So *544#. 254#, yes. Then send. There you go. It's a process, guys. *254#. Try again. Yeah, *254#. Send. There you go. It's a process, guys. It's loading. I should. Send. There you go. Ni kama tumepatia boss simu. Uko sure ni simu ya boss? Naweza kuwa ina Airtime. Mmenipea simu hapa ya kuchoma. Bwana Jemo, tafadhali. Niwalete simu yangu ile nyingine. Leta hiyo simu nyingine tafadhali. Unaweka flight mode. Shida, unajua Your Excellency, everywhere you go sometimes network inaletanga shida. Eka flight mode alafu utoe Your Excellency. Network ilikuwa wamenyonga, sasa inatusumbua. Tafadhali wanyongi wa internet mtulie kidogo. Watu wako na gari ya kuzima, naomba tuzimue. Very nice. Dear customer, please try again after 30 minutes. Don't worry, it's a process like that. I think as the Hustler is trying also, you can try it in your phone. Yeah? It's a process, guys. Hata wewe ukikopa, there you go. Register. Welcome to us. Register. Number one. Send. By accepting the terms and conditions, accept.
Send. And M-Pesa PIN. There you go. Your registration request has been received. Please wait for confirmation message with the amount you qualify for within 2 hours. Okay. Check message. There you go. Akona message. You have entered the wrong pin. Ni kama nimekupea pin yangu mdosi. Don't worry guys. Mahasla hivyo ndo tunakuanga. We try again, sir. Okay. It's okay. So, hash 254 hash. Hash. No, star hash. 254, yeah. Okay. There you go. Register number 1. Go. Accept. Send. And M-Pesa PIN. 2580. 2580. 2580. Send. Ya Bwana Musalia Mudavadi tayari go through. So there's a message. There's a message, yeah? Okay. There you go. Hustler Fund is the handle. Dear customer, your loan limit is 2,800. No, 2,200. Yes, 2200. Mine is slightly bigger. To request for loan, dial. So your excellency, basically najua hapa ndio wanakuambia unaweza kopa tu 2,200. So we are okay. So, loan dial plus. If you want to borrow, now you go back to 254. Now you go back again, yeah. The limit is 2200. So now to borrow, you go back to 254. 2,800. Onyesha ya CS. So now Haichi is going to try and borrow it again. Pia Deputy President may go through. Dear customer, your loan limit is cash 1,600. Pole Rigiji. Ya waziri Musalia ni mimi ninakuambia. Dear customer, your loan limit is cash 2,800. You can borrow now. You follow the process again. Now you start 254. Good. Seeing about 600 people every second. Right. So everybody is there. The moment it was announced, they quickly jumped in. Yeah, request loan. Yeah, His Excellency imekwama. Don't worry, Your Excellency. Hustler Fund request loan, so that's one. Okay, I think we are done. So I think, Your Excellency, you can now just officially launch the fund for us, and then everybody can continue borrowing. Okay, asanteni sana. Now, let me conclude by, I am told by the people managing the platform that there are 600 requests per second. That's why this thing is roaming the way it is. But I know there is another question that many people have been asking. Number one, they've been asking, so what can 500 shillings or 1,000 do for anybody? Yeah? I have three, let me answer it in three ways. Number one, let me tell the skeptics that
the CEO of Safaricom, the CEO of Airtel, the CEO of Telecom have sat with me for many hours because this platform and that 501,000 is important to millions of Kenyans. That's number one. If it was not important to millions of Kenyans, we wouldn't have sat down with these great people and with serious banks to have a conversation about the Hustler Fund. That's number one. Number two, that 500 and that 1,000, I want you to know there are close to between 10 and 15 million Kenyans on CRB. 80% of those Kenyans on CRB are on CRB because of 1,000 shillings. Majority of them less than 1,000 shillings. If you thought 500 or 1,000 shillings was nothing, it is what is keeping 10 million Kenyans on CRB. You should begin to think how 500 or 1,000 shillings can keep 15 million Kenyans on CRB if it was nothing. And finally, when we sat down with the lenders, the fintech lenders, they told us that on average, 80% of borrowing on any lending platform is between 100 shillings and 2,000 shillings. 80%, maybe even 90%. If 90% of all these lending platforms are lending between 100 shillings and 2,500, that tells you how important or how much 500 shillings or 1,000 shillings is. If it was not anything, all these lending platforms would not be lending that money. So I think it's a journey towards understanding what is going on in the Republic of Kenya and what ordinary people really want. It is not the billions, it is not the millions, it's not the hundreds of thousands, it's not the tens of thousands, it is the 1,000 and the 500 that 80% of Kenyans are looking for to transform their lives. And that is why the Hustler Fund is in place. With those remarks, I now officially launch the Hustler Fund for the Republic of Kenya. Come on, guys. Wapi shangwe vigelegele za the launch of Hustler Fund, ladies and gentlemen. Kindly, let me ask all our CEOs to join His Excellency on stage so that we can take a picture. Also, Chairman, National Commerce, tafadhali, Mr. Ngatia, you can join us. We take a picture. There you go. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Camera guys, I hope you're ready. There you have it.